Hello everyone. Habari kila mmoja. I'm so happy to spend this time with you young people. Nina furaha sana kutumia muda huu pamoja nanyi vijana. Once in a while as we watch these videos, wakati tukiangalia hizi video zote, so beautiful in my eyes. Ninaweza kuona ninapendeza sana machoni pangu. I'm so privileged to have this chance to preach before you all. Kwa hiyo hii ni fursa hata kuhubiri kwenu wote. Nina shukrani sana. Especially this time as we talk about the world of the heart through the Bible. Hususani wakati tunapoongea ulimwengu wa moyo kupitia Biblia. There's nothing that explains better about the world of the Word of God as good as the Bible. Hakuna kitabu kinachoelezea ulimwengu wa moyo kama Biblia. Leo tutasoma Yohana sura 6. Tutaangalia kitabu cha Yohana sura 6 mstari wa kwanza hadi wa 13. Na hii kitabu cha Yohana kimeandikwa na mtume Yohana. Kinaelezea moyo wa Yesu vizuri sana. The more you read the Gospel of John, the better you can understand the heart of Jesus. It's so good. Zaidi unaposoma Injili ya Yohana utaweza kuelewa moyo wa Yesu Kristo vizuri sana. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza. After things Jesus went over to the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia. And a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. Na mkutano mkuu akamfuata kwa sababu aliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. And Jesus went up into a mountain and there he sat with his disciples. Na Yesu akakwea mlimani akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? Basi Yesu alipoiona macho akaona mkutano mkuu anakuja kwake, akamwambia Filipo, tununue wapi mkate au apate kula? Na hilo alinena kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him. Wanafunzi wake mmoja, Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, There is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? Yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? And Jesus said, Make the man sit down. And now there was much grass in the place, so the man sat down, in number about 5,000. Yesu akasema, waketisheni watu, na mahali pale palikuwa na majani tele, basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Basi Yesu akaitwaa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. And when they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Na waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained over and above unto them that had eaten. We read up to verse 13. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 shayiri wabakia wale waliokula. Tumesoma hadi mstari wa 13. Tunaweza kuona hadithi ya kuvutia katika Yohana sura 6 kuhusu Yesu. One is Andrew, one is Philip. Kulikuwa na wanafunzi wawili wa Yesu, mmoja anaitwa Filipo, mwingine anaitwa Andrea. But Philip and Andrew, they were as disciples of Jesus, they were born in the region of Galilee. Filipo na Andrea walipokuwa wanafunzi wa Yesu walizaliwa katika mji wa Galilaya. And in John chapter 2, when Jesus went into the house of wedding in Cana of Galilee, he saw how Jesus was turning water into wine. Na katika Yohana sura 2 waliweza kuona vile Yesu alipoenda katika harusi ya Kana Galilaya, vile wamebadilisha maji kuwa kama divai. Hata pia alimponya huyu mtu aliyeshindwa miaka 38. He also saw many miracles where Jesus healed this son of the servant of the king. Na waliona miujiza mingi vile Yesu amemponya huyu mtoto wa mfalme. So through the things that we see, experience, and we hear, our thoughts are formed. Kupitia mambo tunayoona, tunayosikia, hivyo ndivyo mawazo yetu yanaweza kuundwa. When we accumulate those thoughts, this heart is formed around the thoughts. Tukikusanya hayo mawazo yote, mawazo yetu yanaundwa ndani ya mioyo yetu.
The husband and wife, they were once living in a different world, but as a couple they were now living together. Mume na mke kabla walikuwa wakiishi ulimwengu tofauti, lakini sasa hizo wamekuwa wanandoa, wanaishi pamoja. But keep their heart opening toward one another, but keeping their own heart against another. There's big difference between these two. Lakini kufunguliana mioyo yao na kuongea kila mmoja, na pia tofauti ni kufunga mioyo yao bila kuongeleana. Hii ndio tofauti hao watu. The husband may doubt the wife, and the wife may doubt her husband. Hawa wanandoa wanapoishi pamoja, kuna wakati mume ana wasiwasi au ana mashaka juu ya mke wake, au mume ana mashaka juu ya mke wake. Mambo haya yanatokea wakati gani? Try to hide their behaviors or their actions. Kwa sababu watu wanajaribu kuficha tabia zao au matendo yao, lakini wakati wanafanya mambo hayo ndio mashaka zaidi yanatokea. If they just tell them the truth, and if they tell them frankly, then they can be freed from those doubts. Kama kweli wakiongea kwa uwazi, wanaweza kuwa huru na hayo mashaka. Lakini kwa sababu hakuna mtu anayetaka kuonekana ni mwenye makosa maishani mwake, when you make a mistake, if you reveal the mistake to your spouse, you can easily get through the problem, but if not, we can have a hardship. Kama ukifanya makosa, ukizihilisha hayo makosa kwa mwenza wako, itakuwa tena kuwa sio shida tena. But when a wife begins to hide things before her husband, the doubt in her husband may get bigger and bigger. Lakini mke anapojaribu kuficha kama hiyo makosa yake, wakati ule mashaka kwa mume anakuwa makubwa makubwa. Kwa mfano, mke anajua kuimba vizuri, alafu mume anafikiria mke wangu anajua kuimba. Je, kuna wakati kama mume wake anataka mke wake aimbe kwa ajili yake, na kila kukiwa na mkusanyiko anamwacha mke wake aimbe. Kwa hiyo nyimbo za mke wake zitakuwa za furaha katika maisha yake. Hata hivyo, kama mke wangu sio mwimbaji vizuri, lakini mke wangu ni mzuri katika kupika, lakini namheshimu mke wangu. Hata kuna mambo fulani anayo, lakini pia kuna hatua fulani yuko na udhaifu. Katika hii hadithi leo, we're talking about Philip and Andrew. Inazungumzia kuhusu Filipo na Andrea. Among 12 disciples of Jesus, Andrew and Philip, they were kind of special. Miongoni mwa wanafunzi 12 wa Yesu Kristo, Andrea na Filipo walikuwa maalumu. Hata Filipo na Andrea waliweza kuona miujiza mingi. Whenever he faced a problem, he would stay within the frame of his thought without thinking about Jesus. Lakini Filipo kila akikutana na hali ngumu anakaa katika hiyo umbo lake afikiri kuhusu Yesu. Siku moja Yesu alienda mlimani, and great company came around Jesus to hear his word. Na mkusanyiko mkubwa walikuja kwa ajili ya kusikia neno lake. Ukihesabu tu wanaume walikuwa ni wanaume 5,000. Inamaanisha kuna mahali kama hapo wanawake mara nyingi wanakusanyika kuliko wanaume. Kwa hiyo ukihesabu labda ni watu 10,000. Alafu Yesu akamuuliza Filipo, "When shall we buy bread that these may eat?" Tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Until now, Philip saw how Jesus turned water into wine. Hadi saizi Filipo ameona vile Yesu amebadilisha maji kuwa divai, na ameweza kuona Yesu alipomponya mtu aliyeshindwa miaka 38, vile amemponya kama mtumishi wa huyu mfalme. Ameona nguvu ya Yesu mara nyingi. But when this problem occurred, lakini shida ilipotokea, when he faced this problem where they had to feed 5,000 men, alipokabiliana na hii hali ya kulisha watu 5,000, what Jesus wanted, because Jesus was with Philip, Yesu alitaka nini? Kwa sababu Yesu alikuwa na Filipo, kwa sababu ndani ya Filipo kuna ugumu, anapitia shida. He wanted him to have the heart to rely on Jesus who has the power. Alikuwa na moyo yeye amtegemee Yesu ambaye yuko na nguvu. Jesus had the heart to help out Philip when he's going through difficulties. Na Yesu alikuwa na moyo kutaka kumsaidia Filipo wakati anapitia magumu. Hivi ndivyo Yesu alivyotaka kwa Filipo. But on the other hand, Philip, he dwelt in the boundary of his thoughts. Lakini kwa upande mwingine Filipo alikuwa akakaa katika mipaka ya mawazo yake. But he did not expect Jesus from working for him. Na akutarajia Yesu kufanya kazi kwa ajili yake. Sometimes things does not work out because of our limits. Muda mwingine mambo hayafanyiki kwa sababu ya kikomo chetu.
if we have Jesus, then we'll be able to go through those problems and take care of those problems. Kama tu Yesu yuko pamoja nasi, tunaweza kupitia hayo mambo na Yesu akasuluhisha mambo hayo. Nimekaa kanisani, ninapoishi maisha ya roho mara nyingi. At the age of 19 I got this true faith. Mwaka 1962 katika miaka hiyo 19 nilipata hiyo imani ya kweli. Since then, no matter what problem I may face, I was able to take care of those problems through the grace of Jesus. Kuanzia wakati huo, haijalishi shida gani napitia, niliweza kusuluhisha hiyo shida kupitia neema ya Yesu. Na Yesu alikuja ulimwenguni kwa sababu alitupenda sisi. And he took care of all our problems and he protected us. Alitaka kuweza kutatua shida zetu na aweze kutulinda sisi. Na alitaka pia kuchukua dhambi zetu, pia kusuluhisha dhambi zetu. So Jesus wanted us to receive his help and his assistance. Yesu alitaka sisi tuweze kupokea msaada wake. That's why Jesus asked him this question intentionally. Ndio maana Yesu aliuliza hii swali kwa makusudi. Tutanunua wapi mikate ili hao watu wale? Only counting the men, there were 5,000. If we include the women, ukihesabu tu wanaume wako 5,000, ukihesabu na wanawake labda watu 10,000, tutapata wapi mikate ya kulisha watu 10,000? Haiwezekani jambo hili. Filipo akasema, he said 200 penny worth of bread is not sufficient for them even if we collect little from them. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi kila mmoja apate kidogo. Yesu alishangazwa, si ndio? There was this incident here. Kulikuwa na ajali hapa. Jesus can take care of this problem. Yesu anaweza kusuluhisha hii shida. He did not consider Jesus' presence, but he was trying to work out this problem within his frame. Lakini yeye akuzingatia uwepo wa Yesu Kristo, alikuwa akifanya kazi ndani ya mawazo yake, umbo lake. Watu wakaweza kutambua kuna hii mawimbi ya umeme. Electric wave, they are not visible in human eyes. Mawimbi haya ya umeme hayaonekani katika macho ya mwanadamu. But they have very similar features compared to the light. Lakini inaendana kabisa kama umbo la umeme au nuru. When the electric wave goes beyond 13 teracycle, wakati hii mawimbi ya umeme ikienda zaidi ya 13 teracycle, inakuwa kama umeme. Hatuwezi kuona kama hii mawimbi ya umeme. Kwa hiyo kitu gani wanajaribu kusoma pale? They began to do the research on how they can create this electric wave. Walianza kufanya utafiti vile wanaweza kuunda haya mawimbi ya umeme. Alafu kuna hiyo crystal oscillator. Oscillator is a machine that produces the electric wave. Kama hiyo oscillator ni mashine ambayo inazalisha hiyo mawimbi ya umeme. How does it make this electric waves? Na inaundaje haya mawimbi ya umeme? You make a slice of crystal, na inatengeneza kama hiyo vipande vya kioo, alafu vinaunganishwa na umeme, alafu umeme unapopita hapo inatengeneza mawimbi ya umeme. Hata hii smartphone ambayo tumeshika inawezaje kusikia sauti yetu? Haina kama hiyo kamba. But in it there is a machine that creates this electric wave. Lakini katika hii mic kuna hiyo mashine inayotengeneza mawimbi ya umeme. You know it well. Wakati ule ukiona tu kuna hizi battery. Why do we need this battery? Kwa nini tunahitaji hizi battery? We need this battery to produce electric wave. Tunahitaji hizi battery zizalishe mawimbi ya umeme. You make a slice of crystal when you connect both ends to the electricity. Na inatengeneza kama vipande vidogo vidogo ambavyo vinaweza kutengeneza umeme. Alafu inaweza kuzalisha mawimbi ya umeme. They did not only just make this electric wave. Sio kwamba wameweka tu hii mawimbi ya umeme. You know, this sound can travel only 340 meters per second. It's slow. Hii sauti inaweza kusafiri kwa kilomita 300 taratibu. But electric wave is so fast it can travel around 300,000 kilometers in a second. Lakini mawimbi ya umeme yako na haraka, inaweza kusafiri kilomita 200,000 kwa muda, kwa sekunde. Kwa hiyo wakati ule kupitia hii mawimbi inaweza kusafiri mara 7.5. Kwa hiyo watu waliweza kuzalisha haya mawimbi ya umeme. Kwa sababu hii mawimbi ya umeme yako na haraka sana, they began to do the research to how they can load the electric wave with the sound. Basi walianza kama kufanya utafiti vile wanaweza kama kuzalisha mawimbi bila kama sauti. Kama hiyo simu ya smartphone, hii mic
katika hizi mic ambazo zimeunganishwa, wakati ule kuna hii accelerator ambayo ikiunganishwa na hii mawimbi ya umeme, wakati ule hii microphone ikichukua sauti yangu, alafu na mawimbi inapeleka hiyo sauti yangu katika chumba cha utawala, alafu inachukua hiyo sauti, alafu inavunja hayo mawimbi ya umeme, alafu inabadilisha hiyo sauti katika amplifier na inatengeneza sauti kuwa kubwa. So that all of you could hear this loud voice. Basi nyinyi nyote mnaweza kusikia hii sauti kubwa. So they did not only load this electric wave with sound. Hawajaweka tu mzigo katika hii mawimbi ya umeme kwa sauti, pia wametengeneza hii mawimbi ya umeme pia pamoja na nuru. On the screen in front of me I can see my face. I can see the face of Pastor Samuel next to me. Katika hii screen ambayo iko mbele yangu naweza kujiona mimi mwenyewe, hata pia mchungaji Samuel. The camera in front of me they are shooting at us. Na pia kamera ambayo iko mbele yetu inatupiga sisi. They are loading the electric wave with the image that they are shooting at us and they're sending it to other people. Yanazungusha hii mawimbi ya umeme kutoka kwetu, alafu yanatuma kwa watu wengine. Ndio maana katika screen tunaweza kuona nyuso zenu na pia tunaweza kuona nyuso zetu. After discovering that we have electricity on this earth, baada ya kutambua tuko na umeme katika hii dunia, hata kupitia generator wametengeneza hii umeme. In the power station they have this big generator. Hata katika hii nyumba kama ya umeme ina mageneta makubwa, alafu wanatengeneza umeme mwingi wanatuma mjini. Inaweza kama kuwasha friji, hata pia tunaweza kutumia mashine ya kufulia. Wanapofanya hizi kazi zote, we take the advantage of the electricity, electronic waves. Tunachukua hii faida ya mawimbi kama ya umeme. Kama wakati wote tutakiwa kufanya kazi kwa mikono yetu tu, lakini sasa hizi umeme unafanya kazi kupitia hata hii mashine ya kufulia nguo. We're letting them, wash our clothes and do the cooking as well. Na tunaacha iweze kufua nguo zetu, hata kupika pia. So the more we use it, we are more comfortable and it's easier for us to do. Zaidi tunapotumia tunakuwa na maisha ya kustarehe na ni rahisi kutumia pia. By virtue of the electricity, by the virtue of electric waves, we have made this broadcasting station and the television station. Kwa uwezo wa mawimbi ya umeme tumetumia kama hivi vyombo, hata ingawa hayaonekani kwa macho yetu, lakini tunaweza kuona anafanya kazi na anafanya kazi nzuri. Kuna vitu ambavyo havionekani kwa macho yetu, pia ni Yesu Kristo. When we put our heart together with that Jesus, tunapounganisha mioyo yetu pamoja na huyo Yesu, tunaweza kupokea upendo wa Yesu. Then you create a peace which is not in our life. Na anaweza kutengeneza amani ambayo haiko ndani ya mioyo yetu. Hata anaweza kutengeneza furaha ambayo tuko nayo. Anaweza kuweka hekima ambayo tuko nayo. Hii itakuwa ni ajabu sana. Nimesoma Biblia. I read the Bible uncountable times. Nimesoma Biblia mara usizohesabu. Na katika Biblia nimeweza kutambua moyo wa Yesu. Napoweka moyo wangu pamoja na moyo wa Yesu, I could see how Jesus was working in my life many times. Nimeweza kuona Yesu akifanya kazi mara nyingi katika maisha yangu. Na nimekuwa na furaha sana kuhusu hili. Siwezi kuelezea kwa maneno. When I came to know about Jesus, nilipoweza kutambua Yesu, although before then I was in sin, I was in theft and I was in lies. Kabla hapo nilikuwa mwenye dhambi, nilikuwa mwizi, nilikuwa katika uongo. Lakini nilipokutana na Yesu moyoni mwangu, nilipounganisha moyo wangu pamoja na Yesu, meanwhile Jesus did a lot of work in my life. Wakati huo Yesu alifanya kazi zote katika maisha yangu. We have established this Lincoln Middle and High School in Kimchon. Tumefungua shule ya Lincoln Kimchon. Lincoln Middle and High School. Na tulipofungua shule kule Kimchon, shule ya sekondari, we are doing this mind education to our students in the school. Na tunafundisha hii elimu ya ufahamu kwa wanafunzi wetu shuleni. Couple years back, one worker in Cote d'Ivoire, a prime minister's office, he saw us. Miaka michache iliyopita mfanyakazi mmoja wa waziri mkuu wa Cote d'Ivoire wakati ule alisema hii shule yenu ni bora duniani. And also chief secretary to the king of Eswatini came to visit our school. Na katibu mkuu wa mfalme wa Eswatini alikuja akaiona hii shule yetu. Even better than the royal school in United Kingdoms. Akasema hii shule ni nzuri kuliko hata ile shule ya malkia kule
ule Uingereza, because we are worried that if so many students come, we won't be able wakati ule hatutaki kuitangaza hii shule yetu kwa sababu wanafunzi wengi wakija hatuwezi kama kuwaweka wote. Lakini miaka miwili tu iliyopita I visited 4 countries in South America and I met the president of those 4 countries. Nilitembelea nchi 4 katika bara la Marekani Kusini. Wakati ule nikakutana na marais wa 4, nikawa nikiongea na hao marais. Na hao marais wote 4 wanataka hii elimu ya ufahamu, na nikawaambia, Mr. President, it's not easy for me to meet you oftentimes. Bwana Rais, sio rahisi kwangu mikutana nyinyi mara kwa mara. Kama ni nzuri uniunganishe na waziri wa elimu. You can tell him to work with us so that we can do this mind education in your country. Unaweza kumwambia afanye kazi pamoja nasi tufanye elimu ya ufahamu katika nchi yako. Nimuomba kama anaweza kutupatia shule moja. We would do mind education 1 hour a week. Tunaweza kufanya elimu ya ufahamu lisali moja kwa wiki. Na baada ya mwaka mmoja baadaye, you would evaluate the school. Utaweza kutathmini hiyo shule. And if the result is good, you can expand this project to the whole nationwide. Kama matokeo yake ni mazuri, basi unaweza kutuma hii mradi katika nchi yote, katika shule zote, na akanikubalia. And there are many presidents where they want us to do this mind education for the whole schools in the country. Na kuna marais wengi wanaotaka tufanye elimu ya ufahamu katika shule zote duniani. Hata tumeandaa vitabu, na tumeandaa vitabu vingi kwa ajili ya hii elimu ya ufahamu. Tulitaka kuanza hii, lakini kwa sababu ya COVID-19 hatukuweza kuendelea na huu mradi. So as soon as corona is over, we would like to do this mind education in all those countries. Na baada tu ya corona ikiisha, tunataka kufanya hii elimu ya ufahamu katika hizo nchi zote. We taught them about the Bible through mind education. Na kupitia IOF tunawafundisha Biblia, hata kupitia kama elimu ya ufahamu, wanakuwa waaminifu, wanakuwa wakweli, wanakuwa wenye hekima, na wanakuwa wawazi na wasafi. Hawana tena dhambi, na wanapata kama hatua nzuri kuhusu elimu ya ufahamu. Because we cannot do this education for all the people. Kwa sababu hatuwezi kufanya elimu ya ufahamu kwa watu wote. Tunataka kufundisha tu vipengele vya elimu ya ufahamu. Ya kwanza kama hii uwezo wa kufikiria, nyingine uwezo wa kujitawala, na uwezo wa kuwasiliana na watu wengine. Na tunapofundisha hii elimu ya ufahamu, these main 3 points, there are already a lot. Hizi hatua 3 tu ndio nyingi sana. Na kuna mzee wa kanisa moja na mjua kanisa moja, yeye anafanya shughuli ya ukulima wa tikiti, lakini yeye ni mwenye hekima sana. One winter it was so cold. Wakati wa majira ya baridi kulikuwa na baridi kali sana. Usually plant melon in the winter time. Na wakati wanapanda hiyo matikiti wakati wa majira ya baridi, lakini wakati huo mwaka huo majira hayo ya baridi matikiti yote yaliharibika. Basi wakati ule katika wakulima wakaamua kufanya hiyo shamba la nyumba za kijani. All the melons they froze to death except for one greenhouse where they were all still green. Kama matikiti yote yalikuwa yameshikwa na baridi hadi kufa. Wakati ule katika shamba moja tu la shamba la nyumba ya kijani kulikuwa na hiyo majani ya kijani. Wakati ule watu wengi wakashangaa, lakini hilo shamba ndio lilikuwa na mzee wa kanisa Honi. Kwa nini hilo shamba lake alikuweza kushikwa kama na majira ya baridi? Alafu huyu mzee wa kanisa akasema, every year when you see how the season is, kila mwaka ukiangalia hayo majira, in every 4 or 5 years the winter is very cold. Kila baada ya miaka 4 au 5 majira baridi yanakuwa na baridi kali sana. I thought that this winter would be very cold. Na nikafikiria majira haya ya baridi yatakuwa na baridi kali sana. I used this fertilizer which is good for the cold winter. Kwa hiyo nikatumia mbolea ambayo inafaa kwa ajili ya majira ya baridi. Ndio maana hiyo matikiti yameweza kuishi hadi wakati wa baridi. Hivi ndivyo alivyosema. Wapo katika kijiji sawa sawa. Lakini wakashangaa huyu mzee wa kanisa Son. What is the fertilizer for the cold winter? Hiyo mbolea kwa ajili ya majira ya baridi ikoje? Inawezaje kuleta matunda? Alafu akasema, animals and plant there are some similarities between these two. Wanyama na mimea wako na hii ulinganifu kati ya hao wawili. Watu wanaoishi katika sehemu za kitropiki
hawapendi vyakula vya mafuta. Wanapenda kama wanaandaa vyakula mboga mboga na matunda. Lakini watu wanaoishi katika mikoa ya baridi wanapenda kama ya mafuta ya nguruwe na wanyama wengine, kwa sababu inawasaidia wao waweze kuishi wakati wa majira ya baridi sawa sawa na wakati wa matikiti. Kama kukiwa na hii baridi unatakiwa wapatie mbolea kwa ajili ya majira ya baridi. Wao wanafanya kilimo cha matikiti, lakini hawakuwahi kufikiria kama njia hii ipo. The melons produced in his farm, na matikiti ambayo yanazalishwa katika shamba lake yote yanauzwa madukani. They signed a contract, na wakaweza kusaini kama mkataba. For each box they would pay $10 more. Kila box watalipa zaidi ya $10. But they signed this contract saying you sell your melon only to us, our department store. Na wakasaini kama mkataba kwamba lazima uuze matikiti katika duka letu tu. Kwa hiyo yeye hafanyi tu kilimo kama watu wengine, but he thought deeply about it. Lakini anafikiria kwa kina sana kuhusu hilo. He wouldn't just think, but he would think deeply about it. Afikiri tu, anafikiria kwa kina kuhusu jambo hilo. For a melon they would bloom the flower in the spring. Matikiti kama yatachanua maua wakati wa kuchanua, na wakati yatazama matikiti, lakini kichanua tena maua yatazaa tena maua, na mara tatu yakichanua maua yatazama matikiti. Lakini ukiangalia mwezi wa 7 na wa 8, after the third round of bearing fruit, it is still warm and hot. They can still bear fruit. Baada ya mara 3 kuzaa matunda, bado ni hali ya joto, inaweza kuzaa matunda. After 3 rounds of bearing fruit, the melon would wither. Lakini baada ya kuzaa matunda mara 3, ima tikiti na nyauka. But right next to the melon farm, they also planted a pumpkin. Lakini karibu na hiyo mashamba ya matikiti wanapanda maboga. Bear fruit until late in fall. Lakini maboga yanazaa matunda hadi majira ya kuanguka. Hata ni sawa sehemu hiyo. But pumpkin they bear fruit until late fall. Lakini maboga yanazaa matunda hadi majira ya kuanguka. Why don't they bear fruit? Lakini kwa nini matikiti hazai matunda wakati huo? Kwa nini hazai? So he began to distinguish the difference between the pumpkin and the melon. Na akaanza kutofautisha tofauti ya maboga na matikiti. The difference is the root. Na baadaye akatambua utofauti upo katika mizizi. So the root of the melon is this thick. Kama mizizi ya hiyo matikiti ni kama hivi nyembamba, lakini mizizi ya maboga ni kama mikubwa kama ikidole gumba. Because of the root of the pumpkin is thicker, is stronger, it goes deeper into the ground, it'll suck a lot of nutritions. Kwa sababu hii mizizi ya maboga ni mikubwa minene, wakati ule inaingia ndani na inaleta virutubisho vyote. Alafu akasema nitawezaje kufanya kama hii mizizi ya melon yawe na nguvu, kama mizizi ikiwa na nguvu bora. Katule akafikiria tofauti. Siku moja akafikiria tena. Kitu alichoweza kufikiria ni kwamba alipanda matikiti na akapanda maboga, matikiti maboga, matikiti maboga, matikiti maboga. When the pumpkin grows about 10 centimeter high, matikiti kama yalipozaa kama sentimita 10 juu, wakati ule kwa kisu alikuwa akikata kama imatawi. Na wakati huo kama ilikuwa ni wakati kama wa kutoa kama maua kwa ajili ya hiyo matikiti, wakati ule anachukua hiyo tawi la matikiti analipandikiza au analipandikiza katika hiyo mboga. Halafu akatuo mwaka huo aliweza kutengeneza pesa nyingi sana kwa sababu ya hii kilimo cha matikiti, na akasema hakuna kama biashara nzuri kama hii ya matikiti. If you were like people, if you cut you into half and if you graft you to the pumpkin, you would be like, oh, that's ugly pumpkin, we don't like it. Kama katule ukiweza kukata katika itawi la tikiti alafu ukipandikiza katika hiyo maboga, utakuwa kama sio ya kupendeza kama maboga. You are grafting it to the root of the pumpkin, but they don't complain, they don't murmur against it. Lakini wakati ule ukipandikiza, ukikata hiyo kutoka katika matikiti na ukipandikiza katika mizizi ya maboga, wakati ule ilalamiki, ikawa ni marafiki sana na matikiti.
You cut it and you grafted it to the root of the pumpkin, but it wouldn't complain, it wouldn't murmur. Unakata alafu unapandikiza katika mashina ya maboga, ilalamiki, inunguniki. Kwa hiyo wakati ule matikiti ambayo alikuwa anazaa mara 3 kwa mwaka, as they're able to get all these nutrients from the roots of the pumpkin, na alipoweza kupata virutubisho vyote kutoka katika mizizi ya maboga, ikaweza kuchanua maua, ikachanua maua mara kwanza, mara pili, mara 3. Mitikiti mingine kama matikiti mengine ananyauka, lakini huyu mtikiti inaweza kuzaa mara 4 hata mara 5. and some melons they would even bear the fruits 6 times. Hata mitikiti mengine inazaa hata mara 6, ni hilo tawi lakini inazaa mara 2 zaidi faida yake. This man is living in a city called Seongju. Huyu mtu anaishi katika mji unaoitwa Seongju. There are about 4,000 households where they do the melon farming. Na kuna kama nyumba hizo 4,000 wanafanya kilimo cha matikiti, lakini wakati ule meya wa huo mji akawapatia kama zawadi. Because for other people, if they have a secret, they have good skills, they wouldn't teach others, they would just keep it to themselves. Watu wengine kama wakiwa na ujuzi mzuri wa ukulima wataka kuwafundisha watu wengine, wanataka iwe siri, lakini akaanzisha kama darasa kwa ajili ya kupanda hiyo matikiti. Na wakati anasema watu wote wanaotaka kujifunza waje nyumbani kwangu nitawafundisha. Na Korea tuko na aina 2 za matikiti. You have this Seongju melon also produced by this elder. Tuna hii matikiti yanatoka Seongju ambaye anazalishwa na mzee wa kanisa. Melon called frog melon in Gwangju. Na kabla tulikuwa na matikiti yanaitwa strawberry ambaye alikuwa anazalishwa kule Gwangju. They called him a frog melon because the pattern on the fruit was similar to the pattern of the frog. Hiyo matikiti yanaitwa kama matikiti ya chula kwa sababu yanafanana kama chula. Before then, the frog melon of Gwangju was known as the most delicious melon. Kabla wakati huo matikiti ya ayo kama yanayofanana na chula yalikuwa ni matikiti matamu sana kule Gwangju. But Seongju's melon surpassed, Gwangju melon, and all the people in Korea, they love Seongju melon. Lakini saizi mwaka umepita, watu wengi wanapenda matikiti ya Seongju. Hayajalindwa yao wenyewe peke yake, share this technique with other people, lakini alishirikiana hiyo technique na watu wengine. To the people who are coming back to the countryside from the cities, na watu ambao walikuwa wakirudi katika kijiji kwenda mjini, na alikuwa akiwafundisha namna gani ya kulima hii kilimo cha matikiti. Because they're helping one another, they were doing it together, so that's why the Seongju melon became the best melon in Korea. Kwa sababu walikuwa wakisaidia na wafanya kilimo pamoja, basi ya matikiti yakawa ni bora kule Korea. Now the thing is facing a problem, he would study, he would think about it, he would meditate. Lakini shida inapotokea, kama ikikabiliana na shida, anajaribu kusoma na tafakari, na akatambua kama mizizi ya matikiti ni tofauti kabisa na mizizi kama ya maboga. Wakati ule wa majira ya baridi, wakati ule kwa sababu baridi kali, basi hiyo mizizi inakufa kwa urahisi. Ingawa kama wakati ule walikuwa wanavuna mara 3 kwa mwaka, as it was grafted to the roots of the pumpkin, he bore fruit 5-6 times a year. Alipopandikiza katika mizizi ya maboga, aliweza kuvuna mara 5 mara 6, na akaweza kupata kipato kizuri. So he thought deeply about the melon and the pumpkin. Na akafikiria kwa kina kuhusu maboga pamoja na matikiti. Na wakati huo zamani Korea hatukuwa na kiwanda cha magari, na Korea ilipozidi kuendelea siku hadi siku, people assumed that the my car generation would come. Wakati ule watu wakafikiria gari la kizazi changu litakuja. So in Korea I heard that every 1.8 person has a car. Na Korea saizi kama 1.8 kila mtu ana gari. Hatukuwa na ujuzi mzuri kama kuwa na gari, tulikuwa tuna uwezo kama kuzalisha hivyo, lakini hatukuwa na ujuzi au tekniki ya kutengeneza injini. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa Korea kuweza kutengeneza kiwanda cha gari, lakini wakafikiria zaidi na zaidi kuhusu hilo.
So they bought their engines from Japan and they built their own cars. Na wakanunua hizi engine kutoka Japani wakatengeneza magari yao wenyewe. Lakini wa Japani hawakutaka kutufundisha namna gani walitufundisha namna gani ya kutengeneza injini za gari, lakini hawakutufundisha vizuri. Basi timu ya Korea ikaweza kuzalisha injini zao wenyewe. Na wakaweza kuzalisha injini zao wenyewe na wakaweza kutengeneza gari yao wenyewe. Na gari la kwanza lililoweza kutengenezwa lilikuwa linaitwa na kuanzia wakati huo kiwanda cha magari Korea kikaanza kukua kwa haraka. Na kama magari ya Korea yakawa ni magari ambayo ni maarufu kwa sababu hayaharibiki kwa haraka. Sina huyo ujuzi wa kutengeneza gari, lakini marafiki zangu wengi wanaendesha gari ya Hyundai. For a period of 10 years, it would barely break down. Na kwa muda wa miaka 10 kweli haiwezi kama kuharibika, hadi labda iwe na ajali. So as Hyundai car, they began to sell their cars to the United States. Na hiyo kampuni ya Hyundai ikaanza kuuza magari yao Marekani. Kitu alichofanya ni they began to do the research on why the car breaks down. Na wakaanza kufanya utafiti kwa nini magari yanaharibika. Kitu kilichofuata ni before in Seoul we had garage in every corner. Kabla kule mji wa Seoul tulikuwa na garage kila kona. But now in Seoul we cannot easily find this garage here in Seoul. Lakini siku hizi kule there are some. Seoul hawezi kutafuta hizi garage, ndio bado yapo, lakini sio mengi, ni machache tu. Before then the car would break down every time and they would bring the car to the garage. Wakati huo gari kila wakati inaharibika, basi inapelekwa garage. So what they did was they improved every part that easily breaks down in the car. Na kitu walichofanya waliweza kuimarisha kila sehemu ya gari ambayo ilikuwa inaharibika kwa haraka. Garage here in Korea. Basi wakati hatuwezi kuona kama hizo garage nyingi Korea. Before then in every resting area in the highway they would have this garage in every resting area. Kabla kulikuwa na magaraji nyingi kila sehemu ya kupumzika. Now as they sell their car to the United States. Lakini sasa inapouza magari kule Marekani, for other cars they would give you a warranty of 20,000 miles and they would repair the car for free. Na gari mengine wanapewa kama warranty ya kilomita 20,000, na maanisha ikiharibika utarekebishiwa bure. Hata magari ya Hyundai kule Marekani na yanaweza kusambazwa kutangazwa duniani kote. They proposed that we would give you a warranty of 100,000 miles and warranty of 10 years. Na wakapendekeza kwamba tutatoa kama warranty ya maili kama 20,000, 10,000, hata 100,000. Watu wakashangazwa. Na magari ya Hyundai ni mengi sana kule Marekani, kwa sababu magari kule Marekani ni magari sana. Lakini gari isipoharibika kwa miaka 10, ingawa hata isipoharibika, wanafanyaje hivyo? Wakafikiria kuhusu hilo. So they began to do research on which part breaks down the most. They found those parts. Wakafanya utafiti sehemu gani ya gari inaharibika, wakatule wakatafuta hiyo sehemu, alafu wakatule wakaanza kurekebisha hizo sehemu zote zenye shida. In a short period of time the car got really better. Na baada ya muda tu mfupi gari likawa ni bora zaidi. So we cannot easily find garage. Saizi Korea sio rahisi kusoli kutafuta hii garage, kupata garage. By chance right in front of our church we have one garage here. Lakini mbele ya kanisa letu tuko na garage moja hapo. Lakini zaidi ya hiyo sikuwahi kuona kama garage nyingine. Sikuwahi kuona garage kila ninapoenda. If it breaks down maybe I will find one garage and I will commit my car there. Labda kama gari yangu ikiharibika nitatafuta garage ili nikabidhi gari langu huko. Walifikiria kuhusu hiyo. People they believe Jesus, they give offering, they pray, they give sing praises, they go to church. Watu wanamwamini Yesu, wanatoa sadaka, kama wanaenda kanisani, wanaimba. Kama ukifikiria kwa kina zaidi, unapokabiliana na magumu maishani mwako, lazima ulishe watu 5,000 kwa mkate, hamna njia nyingine. Yesu akamuuliza Filipo, tutanunua wapi mikate ile watu hao wapate kula? So where can they find food for 5,000 people? Wanaweza kupata chakula wapi kuwalisha watu 5,000? Hii haileti maana. In the empty field. Katika shamba ambalo liko tupu. What? Alafu Filipo akasema nini? 200 penny worth of bread is not sufficient for them that every one of them may take a little. Hata mikate ya dinari 200 haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu.
Kwa nini Yesu aliuliza hii swali? Philip saw how Jesus was doing all these miracles. Filipo aliona Yesu akifanya miujiza yote hiyo. But even so his heart would not get connected to Jesus. Lakini hata hivyo moyo wake hukuunganika na Yesu, lakini Biblia inasemaje? One of the disciples there is one of the disciples called Andrew, verse 8. Kulikuwa na mwanafunzi mwingine jina yake Andrea katika mstari wa 8. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him. Wanafunzi wake mmoja wapo Andrea nduguye Simoni Petro akamwambia. Verse 9, there is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes. Mstari wa 9, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2. So many? Lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? That's how Philip answered. Or on the other hand, Andrew, hivi ndivyo Andrea alijibu kwa upande mwingine. He's the same disciple of Jesus. They are of same village. Ni mwanafunzi huyu wa Yesu, anatoka kijiji kimoja. Philip saw Jesus doing the miracles, turning the water into wine and also healing the paralytic. Filipo aliona Yesu akifanya miujiza, alibadilisha maji kuwa divai na pia alimponya mtu aliyepoza, lakini hakumwamini Yesu katika maishani mwake. But his heart was short in receiving the grace of Jesus. Moyo wake ulikuwa una hakika ya kupokea neema ya Yesu. Lakini Andrea alikuwa tofauti. So 5,000 men, if you count all, there'll be around 10,000 people. Watu 5,000 kama kihesabu wote labda ni watu 10,000. Andrea akasema kuna mtoto hapa. He said he has 5 barley loaves, he has 2 small fishes. Yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2. Hii ilikuwa ni kama chakula cha mchana tu kwa ajili ya huyu mtoto. Andrea akasema, but what are they among so many? Lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Filipo aliposikia jambo hili alifikiriaje? Jesus, he picked anyone as his disciples. Yesu anamchukua mtu yeyote tu kuwa mwanafunzi wake. With 5 barley loaves and 2 small fishes, how can he feed 5,000 people? Watu 5,000 unawezaje kuwalisha kwa mikate 5 na samaki 2? Huyu Andrea ana akili. Upande mwingine Andrea, Yesu alibadilisha maji kuwa divai. Alimponya yule mtu aliyeshindwa miaka 38. He the son of the prophet of the king. Na aliweza kumponya kama yule mtoto wa mfalme. Kama huyo ni Yesu, hata hizi mikate 5 na samaki 2 inatosha kuwalisha watu 5,000. So we need this lunch for 5,000 men. Tunahitaji chakula cha mchana kwa ajili ya watu 5,000. Philip tried to figure out a solution other than Jesus. Filipo alitafuta tu njia badala ya Yesu. That's why he said even 200 penny of worth of bread is not sufficient for them. Ndio maana alisema hata dinari 200 haziwatoshi. Hata mikate ya dinari 200 haiwatoshi, ileti maana. Oh, Andrew, look, he's not understanding the problem. Andrea, angalia, yeye haelewi shida. They are nothing compared to 5,000 men. Mikate 5 na samaki 2 huwezi kulinganisha na watu 5,000. Filipo alikuwa kama hivi. Ingawa haiwezekani kwetu. But Jesus is more than able to feed 5,000 people with 5 barley loaves and 2 small fishes. Lakini Yesu ana uwezo wa kulisha watu 5,000 kupitia samaki 5 na mikate 5 na samaki 2. Hivyo ndivyo Andrea alifikiria. Ndio maana akaweza kumkabidhi hiyo mikate 5 na samaki 2 kwa Yesu. Alafu akamwambia Yesu aweze kulisha watu 5,000. Everyone among us, kila mmoja miongoni mwetu, kuna watu kama Filipo na kuna watu kama Andrea. Jesus wants people like Andrew. Yesu anapenda watu kama Andrea. We are short in power. That's why we have to count on Jesus. Tumepungukiwa na nguvu, ndio maana tunahitaji kumhesabia Yesu. The most important thing in our spiritual life. Lakini kitu cha muhimu zaidi katika maisha yetu ya roho ni tunaweza kuomba, tunaweza kusoma Biblia, tunaweza kufanya mambo mema, tunaweza kwenda ibada. But when it comes to the problem of sin, we cannot take care of it by ourselves. Lakini hapokuja shida ya dhambi, hatuwezi kuitatua sisi wenyewe. Ndio maana Yesu alikuja kwa ajili ya kutatua shida ya dhambi zetu. Many people today, they have the night prayer, they go to the mountain prayer to get rid of their own sins by themselves. Watu wengi leo wana maombi ya usiku, wanaenda milimani ili kuomba kwa ajili ya dhambi zao zisamehewe. Kuna watu kama Filipo. Lakini mtu ambaye Yesu anampenda ni kama Andrea. Yesu Kristo alikuja duniani ili tuweze kutolewa katika dhambi zetu. Hakuja kuchukua alikuja kwa weza kusuluhisha shida ya dhambi zetu. Sisi tulijaribu kuosha dhambi zetu.
tuliomba dhambi zetu kusamehewe, tunakaa katika maombi usiku kucha, tulihangaika zaidi. Watu wengi wanafanya kama hivi. Lakini samahani, no matter what we do, we cannot even wash speck much of sin. Haijalishi kiasi gani tunafanya, hatuwezi kuosha hata dhambi zetu. Ndio maana Yesu Kristo alikuja duniani hapa, akaja kuchukua dhambi zetu, akafa msalabani. Kwa hiyo alikuwa tayari kwa ajili ya kuosha dhambi zetu. Ukija mbele ya Yesu, hata mikate 5 ya shayiri inatosha kulisha watu 5,000. Andrea alijua hii. Ndio maana aliweza kukabidhi mikate 5, na kuna mtoto hapa yuko na mikate 5 na samaki 2. Lakini hii ni nini kwa watu wengi? Yesu, tafadhali ufanye kwa ajili yetu. So Jesus was pleased with this faith in Andrew. Yesu alipendezwa na hii imani ya Andrea. So Jesus gave thanks. They fed 5,000 men and 2 baskets full of fragments was left. Na Yesu akatoa shukrani na akalisha watu 5,000 na kama kabaki vikapu 12,000. Kuna maisha ya rohoni kama ya Andrea na Filipo. Watu wote ngati wametenda dhambi. There are people fasting and they are praying all night long, and there are people asking forgiveness for their sin problems. Kuna watu wanaomba hata wanafunga, wanaomba kwa ajili ya kusamehewa dhambi zao. Hii ni kama Filipo. Yesu anapenda watu kama Andrea. Wakati unatengeneza juhudi, unapoomba, unapoweza kufunga, kama ukisamehewa dhambi zako kupitia hayo, haitajiki Yesu Kristo kufa msalabani. Lakini kwa sababu hatuwezi kufanya hiyo kwa ajili sisi wenyewe, ndio maana Yesu alibeba dhambi zetu na akafa msalabani. Mungu anataka tuweze kuishi kama Andrea leo. Bwana, mimi ni mwenye dhambi, tafadhali uchukue hii shida ya dhambi yangu. Bwana, umekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu ili uweze kuchukua dhambi yangu. So what is important is accepting this by faith. Na muhimu ni kuweza kukubali kwa imani. Watu wengi leo wanajaribu kuosha dhambi zao, wanatubu, wanalia, wanatubu, wanaenda maombi ya usiku. How Jesus Christ would be disappointed about this. Yesu atakatishwa tamaa kiasi gani kupitia mambo hayo? Yesu alikuja kwa ajili ya kuchukua shida ya dhambi zetu. Haijalishi wewe ni nani. If you try to deal with your own sin problem, kama ukijaribu kusuluhisha dhambi zako mwenyewe, Yesu atakatishwa tamaa juu ya jambo hili. Tutafanya nini? Put it down before Jesus. Tafadhali uombe mbele ya Yesu. Bwana, you were crucified on the cross for me. Ulisulubiwa msalabani kwa ajili yangu. And you were punished and you were crucified on the cross for my sin's sake. Adhabu yako, kusulubiwa kwako, ilikuwa kwa ajili ya dhambi zangu. Ulichukuliwa msalabani, ukaoshwa dhambi zangu. It's not my confession nor my repentance that wash our sins. Sio kukiri kwangu au toba yangu ndio inayosafisha dhambi zangu. Ili dhambi zetu ziweze kusamehewa, kuoshwa, you have to count on his blood which is shed on the cross. Lazima tuhesabie ile damu iliyomwagika msalabani. But so many people today, they try to wash their own sins by themselves. Watu wengi leo wanajaribu kuosha dhambi zao kupitia wao wenyewe. Watu wa namna hii ni kama Filipo. Jesus came to take care of our sin problems. Yesu alikuja kwa ajili ya kusuluhisha shida ya dhambi zetu. He was able to feed 5,000 men with 5 barley loaves. Aliweza kulisha watu 5,000 kwa mikate 5 ya shayiri. Lakini Filipo anasema hata mikate ya dinari 200 haiwatoshi, hata mikate ya dinari 200. Even if he had the money, it would be impossible for him to buy the bread. Hata kama angekuwa na pesa ya kutosha, ingekuwa haitoshi kwa ajili ya kununua mikate. Mwishowe Filipo alikuwa anajaribu kusuluhisha shida kupitia uwezo wake, ingawa sio kitu. Hata kama mikate 5, lakini tukiweka mikono kwa Yesu, Yesu ana uwezo wa kulisha watu 5,000. Tuko na aina mbili ya maisha ya rohoni. Kuna watu waliobeba dhambi zao na wanajaribu kusuluhisha dhambi zao, wanaomba, wanamwaga machozi, wanaenda sala za usiku. Lakini Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi zetu. Alisulubiwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alisulubiwa badala yetu. Alituhesabia haki. Sio kupitia matendo yetu. Ni kumwamini Yesu.
We believe that our sins are all washed on the cross. Sisi tunaamini dhambi zetu zimeoshwa msalabani. When you believe through that faith, your sin would be washed. Unapoamini kupitia hiyo imani, dhambi zako zinaoshwa. Watu wengi leo wanaenda kanisani lakini dhambi zao bado hazijaoshwa. They suffer, they are sorry about it. Na wanateseka na samani. Kwa nini? Wanawezaje kusamehewa dhambi zao? Sio kupitia juhudi zetu. It is by faith in Jesus who died on the cross. Ni kwa imani ya kumwamini Yesu alikufa msalabani, na alipokufa msalabani dhambi zetu ziliisha. Ameosha. Hivi ndivyo Biblia inasema tunahesabiwa haki kwa imani. Na tunaweza kuwa huru kutoka na dhambi. Many people today when they face death they are afraid. Watu wengi leo wanapokabiliana na mauti wanaogopa. Kwa sababu hawaamini Yesu ameosha dhambi zao msalabani. Wanajua tu katika ujuzi lakini bado wanafikiria wao ni wenye dhambi. Sio kweli. The Bible says we are justified. Biblia inasema tumehesabiwa haki. The punishment that we had to suffer, Jesus suffered it in our adhabu ambayo tutakiwa kuteseka, Yesu aliteseka badala yetu. Biblia inasema tuambia tu tuamini. Watu kama Filipo, they can't even take care of the problem. Hawezi hata kusuluhisha shida, lakini katika ujuzi yeye anasema tu hata mikate ya dinari 200 hayatoshi. Lakini Andrea, but Andrew believed that Jesus is more than able to feed 5,000 people even with 5 barley loaves. Yeye aliamini Yesu ana uwezo wa kulisha watu 5,000 hata kwa mikate 5 ya shayiri. Hivyo tunahitaji kupokea neema ya Yesu katika shida. Hata inapokuja shida ya dhambi, hatuwezi kusuluhisha kupitia sisi wenyewe. Kwa hiyo acha kufanya kazi kwa ajili ya dhambi zako, mtegemee Yesu. Yesu alisulubiwa. Yesu aliadhibiwa kwa ajili yetu. When you believe him, believe that his blood washed our sins. Ukimwamini, amini damu yake imeosha dhambi zako. Hivi ndivyo inampendeza Mungu sana. Watu wengi leo wanaenda kanisani lakini bado wanakiri wao ni wenye dhambi. Hawaamini kama kifo cha Yesu Kristo msalabani. Wote wana dhambi zetu zote zimeoshwa msalabani. Ninatumai utaamini huyu Yesu. Yesu tunayemjua aliweza tu, sio kwamba alichukua shida ya dhambi zetu, hata pia atakuwa na majukumu juu ya maisha yako. Na atabadilisha maisha yako kuwa ya baraka na ya ajabu. Tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru. Tulijaribu kwa bidii sana kuosha dhambi zetu lakini hatukuweza. We're so thankful that you washed our sins on the cross. Tunashukrani umeosha dhambi zetu msalabani. Tonight all of us who are here, usiku wote tulioko hapa, please bestow your grace upon all our young people who are here. Tafadhali wapatie neema vijana wote walioko hapa waweze kutazama msalaba wako. Where the judgment of our sins are terminated. Mahali ambapo adhabu ya dhambi zetu ziliisha. Hampa uliteseka kwa ajili ya dhambi zetu. Tunapoamini dhambi zetu zote zimeoshwa, tuweze kuishi maisha kukushukuru wewe. Tunakushukuru Bwana. Katika jina Yesu nimeomba, amen. I hope the grace of the redemption of Jesus overflow in your life. Ninatumai ukombozi wa Yesu Kristo utatilika ndani ya mioyo yenu. Kila mmoja asibebe dhambi zake mwenyewe. Natumai uwe na imani Yesu Kristo alisafisha dhambi zako msalabani. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante.